abandoned by her mother. Masalu, gang raped by 5 men. Kabula, her arm was chopped off with a machete. 7-year-old Lugolola, murdered. Like here in Africa, a person with albinism seems to be like a punishment. People believe that people with albinism are ghosts. Now, if I'm not a human being 100%, how can I live? We are being hunted like wild animals. We are being chopped our body parts. Means you have to live in fear because you want to live. I want to live. I'm a Polish journalist and documentary maker. In the past 10 years, I've witnessed many disturbing stories. This time I'm off to Tanzania, where in the 21st century, people are hunting people. At the Mwanza airport, I'm meeting a man who is not afraid to speak about the dangers that he and other people with albinism face every day in Tanzania. I'm Joseph Atitona. I'm a person with albinism. I'm 32 years old, doing what I can to minimize the human suffering to people with albinism, which now we are facing. Officially, the situation is under control and the assaults are rare. But Josephat claims that the manhunt continues and people with albinism are not safe in Tanzania. We are going to Mwabinga, a village at the north of the country, where an albino woman was murdered just 2 months ago. Okay, this is the in charge of the community. This is the councillor. Josephat, can you translate me what is here? This refer the heading written above. A woman with albinism was killed. Dotarłam do raportu, z którego wynika, że ostatni atak na albinosa miał miejsce tu, w okolicach Wariadi, dokładnie 12 maja 2014 roku. Ofiara to kobieta lat 40. Odrąbano jej rękę i nogę, więc prawdopodobna przyczyna śmierci to po prostu wykrwawienie. So as I understand, you were there just after the attack, yes? After the accident. Nilipiga simu polisi. Polisi walikuja kwenye saa 1:30 tulikuwa tumefika pale. Haina tatizo, taelezea. Taelezea na tutende tu baba. Okay. People in Africa have always believed that albinos possess magical powers. But during the crisis in Tanzania in the late 90s, witch doctors started spreading theories that the quickest way to become rich was through amulets and potions from body parts of albino people. Amevamiwa, yuko hapa kwenye nyumba yake, na asubuhi ilikokuja tumekuta ile damu imetiririka. Amelala hapa. Asubuhi yuko uchi wa mnyama. Nilipofika niliamua nifunike shuka ili ya ile aibu kuitoa. It was any idea that something like that can happen? Hatukuwa na tatizo na wamekifanya hiki kitendo sisi tukijua kwamba tuko salama. Marehemu tabia yake marehemu, mimi naamini marehemu kwanza Nisemba alikuwa anajiamini sana. Na ndugu zake ambao walikuwepo hapa waliamua kuhama kwa sababu kulikuwepo na kaka yake na yeye. Kwa hiyo waliamua kuhamia kahama. Sasa yeye alikataa, akasema siwezi kuondoka kwa sababu niko kwenye nchi yangu, mimi niende nihame na kaa hapa. Mungu
Lugata's decision cost her her life. She orphaned a daughter who is now being raised by her sister. Lugata's grave looks like a small mound where children can play, but beneath, it's a reinforced concrete structure to prevent stealing albino people's remains. Even after death, the albinos have no peace. Tulipokuja hapa nilikuta kama mtu alikuwa na mpenzi wake na alikuja akamfungulia. Wala hakuvunja mlango. Hata serikali ilipokuja hapa tumefanya upelelezi. Ikabainika kwamba aliyekifanya kitendo ni mpenzi wake. We have been living in fear because we do not know who is my enemy. It could be my relative, it could be my friend, it could be a community member, it could be anyone. We are heading from Wabinga to the Bariadi Central Police Station. I want to ask the officials about albino people assaults. The policemen refuse to talk to me. They all refer me to their commander. My name is Senior Assistant Commissioner of Police, Charles Mukumbo. 10 years or 8 years ago, these incidents happened in several parts of our country. But we started a program to educate people and to arrest those who did that incidents. The situation for the 6 or 7 years was calm now. Up to now, 73 people with albinism are being killed. These stuffs, all these killings and attacks are being done in a secret way. People are doing under the ground. Some of us are being lost. We do not know up to now where have they gone. Many children with albinism are being killed in delivery. And there is no clear statistics. This is because we do not know who is being involved with this issue. We don't have that incidences which was unreported. The police commander seems confident that the albino assault problem has been solved. But off the record, I've been told that each year there are dozens of victims. The demand for amulets rises before the elections. Tanzanian politicians would pay any price to gain power. I remember one case study which I found when I was in Geita, when these people who actually went and they killed, when we asked it, they were given 30 million. It could be expensive. That's why I said there is a big fissures behind. A poor man cannot buy that stuff. The government still hasn't found a solution to this problem. So far, only children are being placed in closed boarding schools. Tall barbed wire fences and armed guards are supposed to ensure their safety. According to Shinyanga and Mwanza, there are so many incidents according to the killing of albinism. This year, a certain girl who was 26 years old, she asked for coming here for protection. Here the children are collecting to get education. Her age is above. The government will try to find another means of taking protection to her. But nothing was going on. Finally, that girl was slaughtered.
you suffer many problems, like discrimination, isolation, loneliness. Nowadays, you can see these children, they are being packed to the school. They do not have hope again. They are living in the camp. What's that? To me, is racism. The Buhangija Center for Visually Impaired and Deaf Children accommodates also over 100 albino children. They live in very poor conditions. Some don't even have their own bed. This place have got guests. Some children likes to be close to them just for love, because they don't get real love from their parents. You have so many terrible stories here. Yes, of course. As you see the crowded of children here, there are so many, so problems. This is the girl, she is a deaf. She can't speak. As you see, she is pregnant. She was raped by 5 boys. Some people who are suffering HIV, they are thinking if you have relationship with a woman with albinism means you will be healed. But second issue, if you rape a woman with albinism, you will be luck. To me, women with albinism, they have more disadvantage than men. Like Masalo, the 17-year-old Johanna can't share his story. He's mute. Just because he was born different, he was kept in the barn with cattle for 11 years. When he was admitted here, he couldn't even walk. This is Kabula. She doesn't trust anybody and doesn't smile. 5 years ago, she was assaulted in her own house. Kwa mtazamo wangu mimi, katikati ya wazazi wangu kuna mstari mwekundu katikati. Mmoja upande wa mama yangu ni mweupe, upande wa baba yangu ni mwekundu. Kuna majibu matatu. Mmoja anaweza akawa kushiriki, anaweza akawa alishiriki. Jibu la pili, anaweza akawa hataki kuja au hajui nilipo. Lakini jibu kuu, hanipendi, ndio mstari mwekundu. Toshu chumula na bantu ko. Nobo chake kunena hokole kwangu nyango n'ubujige nani. Nakuinkera mna kwande kunitola kola. Enwero usalama bako kwikumba. Baada ya kuingia akaanza kumwomba mamangu hela, mamangu akamwambia hana hela.
Baada ya hapo akaanza kutupiga wote wawili. Ila aho balete mabate mampake kaka katatu waibaye nakapanga bakasola n'amani yagutugira bukari bokankirija nabo ntemera. Wakati huo mimi nilikuwa nimezimia, sikujua kilichoendelea. Buja uyo wajakale aliyo chitore minyango uleka watu wira keke mtale na bageni ikara mnena kumpu mtale na bageni hange turisa obi baheka bajiro mtizo mlale jangwanwe ha hatuye ni tore msanga tiza to marapye buja lulu haya kabikeke ahabaja ojuma. After the attack, Kabula's neighbors came to help and carried her for many kilometers to the main road until they found a car which took her to the hospital. After leaving the hospital, she was not allowed to return home. She was placed in the camp for her own protection. Chua saa 9 kila mtu anaenda kuoga na kufua nguo zake. Mimi nilikuwa na collect nguo zangu, nikaona huu ni upumbavu. Bora nijifulie mwenyewe. Kaanza kujifulia. Mpaka sasa najifulia nguo zangu. Nisipokuwa sijui kudeki tu. Mambo mengine naweza nikafanya. People seeking easy money are not the only threat to the albinos. Another enemy is the sun. Albinism is a condition characterized by the absence of the pigment, melanin. The skin burns easily and it's prone to cancer when exposed to sunlight. How many kids do you have every day to put the cream on? Watoto 16. Umuhimu wa kuvalisha nguo za mikono mirefu na kofia na suruali ndefu kwa sababu ya kujikinga na mionzi ya jua kutokana na ngozi yao jinsi ilivyo. Only younger children may ask for help. The older ones need to take care of themselves. Just 4 teachers, supported by volunteers, look after hundreds of children. There is no on-site medical care, and a doctor from the local hospital tends to the children. Hamjambo. Habari zenu? Marahaba, mjambo. Sasa njoni tukae hapa basi. Weza kwa wapi? Wapi? Waite basi. Haya, mnieleze kwanza mnaendeleaje? Haya. Nimekusikia. Naona mzee anahangaika na mimi. Doctor, how often do you come here to visit kids in the camp? I always come here. My schedule is after 3 months. I always come and visit them. But in emergency cases, I'm around. I always come. What kind of problems, health problems they are facing? But especially in their hairs, they have some fungal infection. The way they are sharing their clothes, their beds, it's very easy for them to have reinfection. How many people do you have with skin cancer? Last year, we lost 7 albinos. It's very often. On average, a person with albinism lives up to 40 years. In Tanzania, it's only 30. Albinism is the source of other health issues, such as nystagmus, photophobia, and visual impairment. It makes learning difficult for albino children. In Tanzania, they are mostly considered mentally challenged, and hardly any of them can attend public schools. What is the biggest problem for you as a teacher here? You must write for every children book. And it's difficult for them to see
in blackboard, so it's better to write it in their books. The youngest children are schooled on site. The older ones attend the school nearby. So what do you have at school? We have 10 subjects. English, science, geography, History. of Tanzania or the whole world? Whole world. She came here when she was 13 years old, the age which supposed for the normal children to be in standard 7 or standard 6. So she started for the first time to start here. How to say in Swahili that I'm very happy to be here? Hey, you speak very good English. Kabula. She didn't know how to speak English. After doing her examination, she was 60 out of 64. She said for courage that I will try and try. Of the fellow in the class laughed at her. She is 13 in the class. Anna, how you read it? Anawela. Anaweza. What does it mean? La kwanza napenda uraia. Kwa nini uraia ni somo? Yaani uraia ni somo la haki za binadamu na majukumu yake. Ndio maana nalipenda. Nataka niwe mwanasheria ili kutetea haki za wanaonyanyasika kama mimi. Sasa kwa nini mmemleta huku Bangili? Tukata tumlete kwa masa kusikia kwamba kuna sema wanaelewa. Huyu ameanza shule? Bado hajaanza. Tumsomeshe na tumtunze. Sasa unawapa maelekezo, unajua wenyewe. Yaani mimi ningependa kumwambia mzazi akae na mtoto wake. Kwa mimi kama daktari. Kwa sababu nayajua maisha wanayoishi. Huyu mtoto ni mzuri sana. Ni mzuri sana kwa sababu umemzaa wewe na una uchungu naye. Elisa's mother, the 20-year-old Mary Abel, was widowed 3 years ago. She remarried recently, but her husband refused to help raise an albino child. The woman chose to leave her daughter at the camp. The whole procedure lasts only a few minutes. 5-year-old Elisa isn't aware that those are the last moments with her mom. Yaani akivaa hivi ndio maana anaathirika sana. Mbona unakuta na usoni afu kofia hana. Kawe basi yule. Kawe yule. Chukua huko. Kofia hana. Naomba mafuta mama, unaona? Unatoka nje sasa taratibu lakini slow. Huyu hapana. Now, Elisa is an abandoned child. The facility may give her safety and education, but
But right now, this means nothing to her. Charles and Phantom Kulva are married. Both are suffering from albinism. They have 5 children, 3 of whom are at the Buhangija Center. They moved 4 times because of the fear of an assault and in search of jobs. Kuna jamaa huko katika alikoishi huku, alienda kwao kusalimia. Kuna jamaa sasa akaenda kufanya biashara maganzo. Akasema kwamba mimi ninao watafuta ninao 3. Kumbe ameuliza kwa askari polisi, sasa yule jamaa akakamatwa. Nimewapeleka hapo kwa ajili ya msaada wa serikali kwenye usalama maalum na kusomea hapo. If only one parent carries the albino gene, the chances that the child will have albinism are 25%. When both parents are albino, the child will be an albino too. The albino gene occurs 10 times more often in Tanzania than anywhere in the world. The most popular theory is that the gene first occurred in this region and was spreading so fast because the albino people were outcasts and often married each other. Ukapata mwanamke lakini akashawishiwa na watu. Kama anakubali, ukienda mara nyingine unakuta amekataa kwa ajili ya watu. Kwanza kazi ngumu haziwezi, kila kazi hajiwezi, wewe atakuwezaje sasa katika hali ya maisha? Jumbo. How do you feel? Is it everything all right? Our kids are okay, healthy? Hey, how old are you? Moja. And you? How old are you? 3. When did you see the rest of your kids? Ni mara ya mwisho kuwaona kabisa nilienda mwezi wa kwanza. Huwa tunawasiliana kwa simu na wahusika wao wanaowalea. Kila mara simu tunawasiliana nao. Wanaendelea vizuri, tuna masomo yao. I've been to Buhangija and I saw your kids and they are doing really well and especially Sylvester is a very good student. Sawa. Oh. Shoma was not in very good mood this day, I have to say. Nimewapeleka hapo kwa ajili ya msaada wa serikali kwenye usalama na walinda ili wafikie umri wa kwanza na hii chekechea huko tawapeleka. The Kulva family lives about 100 kilometers south of Lake Victoria, where assaults on the albino people are very frequent. It is said that potions and amulets from albino body parts can be easily bought in the cities along the shore. It's obvious that Josephat can't accompany me to the market, so I asked our driver for help. Equipped with hidden cameras, we are about to enter Mwanza's largest market. Dobrze, teraz jeszcze dyktafon. Jego dyktafon jest odpalony? Zaraz odpalimy wszystkie. Lok. Albo na ekranie. Dobra, wszystko jest okej. To jest rek. O, jest, idzie. Gra się, jest tam kotlecie, tak? Tak. Don't you have any elixirs or something made by healers? Yeah, somewhere at the Masai place. Did you hear about some stuff like that?
upate kitu fulani wanaweza kuamua kalete ngozi ya kitu fulani kwa ngumu. What exactly can he give me? Wanatumia kichwa cha mtu, unaweza kaambia kichwa cha mtu wanaoshia kwenye nani? Kwenye mtumbwi. Yule tajiri mwenye hiyo mitumbi anapoambiwa anatangaza hela kwa baadhi ya watu ambao wana uwezo wa kumpata. Hiyo na maana kama wanatangaza tuseme kitu kama wife. For murdering and delivering the body of an albino, one can earn 100 times the average salary in Tanzania. Considering the high unemployment rate in this country, it seems like an easy way to get rich. Traditional healers and witch doctors enjoy a special status in Africa. Their wisdom and skills are never questioned. Belief in their special powers is so strong that even educated and wealthy Africans consult them or ask for medications. I have big pain, so can I ask for any blessing or something which helped me? Your leg? I doubt that this healer will help me, especially since he's drunk. But I'm hoping to gain his trust. So when we are talking about this traditional healing, so how you produce your mixtures and elixirs? Do you use blood also for these mixtures? Zeru, Valangala, and Bulamvela mean demon, ghost person, white dog. They are only some of the names used for the albinos. But the most popular is Mbili Melo, which roughly translates as white goat. So I've heard that in this region there are also some shamans which are using parts of body of albino people. But parts of albino bodies, they are extremely expensive here in this region. Masai Bokoba has 4 wives, 20 children, a large house, a dozen huts and hundreds of cows. Quite a fortune in Tanzania. Lake Victoria is Africa's largest lake and the 3rd largest in the world. Its resources feed almost 25 million people. Hilo ni la kwanza kabisa. Kwa sababu samaki hana pa kutembelea, ina maana kila kona ananaswa. Nasema hivi, sawa? Mtu anaenda kwa kutafuta jinsi dawa ya kuosha mtumbo wake, ina maana kutafuta jinsi ya kumsaidia kusudi naye apate kunasa zaidi samaki. Anaenda kutafuta kwa hiyo dawa ya kuosha tu kwenye mitumbwi kusudi naye anase. Ni imani tu kama mtu kwenda kanisani. Overexploitation and pollution cost smaller catches. To improve the situation, the Nile perch was introduced,
but it fed on the native cichlid, reducing its population by over 90%. People started suffering from food shortage. Do you believe in some elixirs which can make you rich and give you profit? No. No? And how do you think that many people here in the port, they believe in magic of albino? Ya, piga hela ni kuamini miujiza. Kwa sababu bila miujiza hujapiga hela. Usipoingia na miujiza kuna mawili. Kudumbukia ziwani ukapotea, unaweza hata na abiria labda mtumbu ukapasuka mkafa. 90% uchawi upo. Kwa wengine wanaamini, lakini mtu yoyote tu anaweza kufaa kwa sababu ile ni ndamu. Kwa mtu yoyote anaweza kufaa, lakini wengi walisema albino ni ndili sana kwa sababu wengi tushuhudia wanakatwa mikono kwa sababu watu wapate mali. Did you kill someone to have good fishes? Wapo, ila kwa mimi kwa sababu sio mvuvi, ila wapo walio. The punishment for killing a human in Tanzania is death by hanging. But it still doesn't scare off those hoping for quick money. Kuripoti kuhusiana na masuala ya mauaji ya watu wenye albinism tangu yalipoibuka mwaka 2009 nilianza kuripoti kwenye chombo changu cha habari. Pili, nimekuwa nikiripoti kuhusiana na mwenendo wa kesi zinavyoendeshwa za watu wanaotuhumiwa kuhusika ama wanaoshtakiwa kuhusika na mauaji haya. Waliohukumiwa kwa mkoa wetu wa Shinyanga ni watu 6. In Tanzania, only 1 in 10 people guilty of assaulting an albino is convicted. These people are being caught, but I'm not sure if really these people, they are not mentioning where body parts are being sent for. Where? Now, those who are being fired are those who are being caught. But there is no clear statement that the government has found this group of people who are dealing with this business. It's like propaganda. Okay, people have died. Yeah, so very sorry. We are very sorry. It's been 5 years since Kabula's attack. She had been sold out by a neighbor. The police captured the assailants, but no verdict has been passed until now. Sitegemea chochote kwa sababu sifahamu ni hukumu gani wanaenda kupewa. Ama ni kuachiwa, ama ni kukaa humo, ama ni kunyongwa. Siwezi kuelewa ni hukumu gani. Bible Society of Tanzania. Good. I'm very happy, Kabula. Very happy with you that you have it. Ndio nakuwa na hasira. Lakini Biblia inasema hasira ni mmoja wa mizizi ya dhambi. Mungu alisema kwamba wasameheni nanyi mtasamehewa. Ndio maana huwa narudi nyuma kwenye Biblia. Niwasamehe, Mungu anisamehe. Siku ya kwenda mbinguni ninaweza nikakaa na Mungu paradiso. Kabula's village is only 100 kilometers from the camp. But since the assault, she hasn't visited her home. Ready to meet them and to see your house again? Yes. So why you didn't come here for such a long time? Because they are refusing no security. So you were just afraid of coming here? Yes. Do you feel safe now? Yes. Because of us? Yes. Would you like to stay here longer? No. Why? Because I want to turn back to school.
Bacha kanisa bachirwa. Nimeshapona jicho. Nizile konkesho pipi wako sanga umpipi wako. Nonsanga wabenzikeli tango. Naena tena shikahe na shikelero. Wampili tekena nagenda lijampa kuchunchwa akayompubisi. Ni bahati kete. Kashia bitaka karemyala nansanga atari mwelele. Awarenga bari batari ba winga kala na mekaringe. Naina bana banani okwanteja Manueli. Abanami alo kabula. Abisa babyere. Yani alento hoshita sana twabyala kiteke twabyala kama mno wapi tu. Mimi nilimuuliza mama. Nilipomuuliza hakunijibu. Kaenda nikamuuliza bibi yangu. Nilipomuuliza akaniambia hivi, sitaki kuyajua mengine. Nikamuuliza kwa nini? Kaniambia Mungu alikuumba hivyo hivyo. Nikamwacha. Ile ile shiko chimba liko msako ndio italianda kusata sana wangu. Uiko chagudi au ilo hali na hali. Kila genyeje barejifanya. Runa dayo mpire ni badu fanya. Abana yo nini? Kila gesho be. Ndio hata mimani hapa. Halo hiyo. Oyo. Mimi pale kijijini kwa sijawahi mtu kuona anakataa kutembea na mimi au kucheza. Kwa hiyo ndio maana nimesema wengi tu, kwa sababu kila mtu naweza nikacheza naye, nikakaa naye, nikaongea naye. Kapula? Can I? Trzeba przyznać, że rodzina bardzo liczna. Tam mamy. A ta ślicznotka to kto? This is my aunt sister. This is also sister? Yes. This is sister? This is my mother. Mother? Yes. This is not mother? This is my real mother. Uh-huh. She's the one who took care of me from when I was a baby. Okay, and this one? What is it, my mother? O, no właśnie, można mieć dwie matki. Kabula, I didn't know you like that. You are smiling, you are talkative, you know? Because it's love, so that you can sing, and my relatives, of course, have come from different families to come to sing, have come to our home. Mm-hmm. Yes. So, how do you feel? Good. My mother was advised to poison me when I was a little child. She was advised by the community members that why can't you destroy this little boy because it's a shame and it is a curse. She refused to do that stuff. So today I'm speaking on this because my mother, she was in the front line to protect my life. Hatima ya maisha yetu tunaishi kwa taabu na mateso. Ona tunavyoishi kwa mateso. hatujui hatima ya maisha yetu, tunaishi kama shaka